Good afternoon, students. Now we are in the middle of the fourth module. That is, what all things means the how to control the overhead cost. That is the main thing. We see it's what all things are there. Collection is there, classification is there, then allocation and apportionment of the overheads there, then reapportionment of the overheads under that direct distribution method, repeated distribution method, simultaneous equation method, step ladder method, and a trilateral method that we see in the previous classes. And also, what is that? The overhead absorption rates are there. So what is the overhead absorption rate? That means the rate at which the overhead is to be allocated or the apportionment between the rates also. So based on the material cost, percentage on the material cost, based on the percentage on the labor cost, then percentage on the prime cost, then what is that? Labor hours, it is to be expended, and also then labor hour rate is there, and also the machine hour rate. Till that we see in the previous classes. So I will share with you the balance portion with regard to the control of overhead cost. So what is overhead absorption rates? Overhead absorption rate is the rate at which overhead is charged to the products, cost centers, or cost units. So that is the overhead absorption rates. So please do as much as problems from this section like allocation, apportionment, reapportionment for that 5 methods, isn't it? So that is very important for your study and also for the what is that exam point of view. So that is the overhead absorption rate. Next, overhead absorption rate is the rate at which overhead is to be charged to the products, cost centers, or cost units. The absorption rates are calculated as explained, such as percentage of direct material, percentage of direct labor, percentage of prime cost, unit of production basis, then labor hour rate and machine hour rate. Therefore, overhead absorption rate may be actual overhead rate. Number one is actual overhead rate. So how it is to be? It is the actual overhead for the period divided by actual base for the period. So that is the actual overhead rate just for a theoretical way, this one only. Not so much problem for this part. Okay. So actual overhead rate is equal to actual overhead for the period divided by actual base for the period. Well, second one, predetermined overhead rate. യഥാർത്ഥ ഓവർഹെഡ് അതിനെ യഥാർത്ഥ ബേസ് പീരീഡ് എത്ര കാലയളവിലേക്കാണ് ആ ഓവർഹെഡ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ബേസ് ഫോർ ദ പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ്. വൈൽ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് മുന്നേ കൂട്ടി ഓവർഹെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓവർഹെഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബേസ് ഫോർ ദ പീരീഡ്. അതായത് ആക്ച്വൽ അല്ല, അത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. ഒരു കൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓവർഹെഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബേസ് ഫോർ ദ പീരീഡ്. Then third one, blanket overhead rate. Blanket overhead rate is also called blanket overhead absorption rate. It is a common absorption rate used throughout a factory and for all the jobs and units of output, irrespective of the department in which they were produced or processed. It is a single overhead absorption rate for the whole of the factory. So what is that? It is a common absorption rate that is used throughout a factory. ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് വൺ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓവർഹെഡ് റേറ്റ്. So rate used throughout a factory and for all the jobs and units of output, irrespective of the departments in which they were produced or processed. So it is a single overhead absorption rate for the whole of the factory. So in this,
only one major product is being produced, then blanket overhead rate is equal to overhead of the factory divided by total quantity of the product. Overhead of the factory divided by, third one is blanket overhead rate. Just for a theory purpose, this one. So blanket overhead rate is equal to overhead of the factory divided by total quantity of the product. Then where several products are produced, but all the products pass through all the departments and all the products are processed for the same length of time in each business. In such a case, blanket overhead rate is equal to overhead of the factory divided by total quantity of the entire product. So കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കൂടി അത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദെൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം. സോ ഓവർഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടറി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ്. Multiple overhead rate. So what is that? Multiple overhead rate is equal to overhead cost of a product divided by the corresponding base. So overhead cost of a product divided by the corresponding base. So four things you need to check it. Overhead absorption rate, under that actual overhead rate, that is actual overhead for the period divided by actual base for the period. Predetermined overhead rate means what? Predetermined, മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. So അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതല്ല, പകരം അവിടെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. സോ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓവർഹെഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് divided by estimated base for the period. Blanket overhead rate is equal to overhead of the factory divided by total quantity of the product, or overhead of the factory divided by total quantity of the entire products if more products are there and it passes to different departments for processing. Clear? And multiple overhead rate is equal to overhead cost of a department divided by the corresponding base period. Okay, so these are the overhead absorption rate. Next topic is under absorption as well as over absorption of the overheads. What is under absorption? What is over absorption? കൂടുതലും കുറവും ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So under and over absorption of overhead. So what is that? We'll check it. Under and over absorption of overheads. So factory overhead expenses are recovered by charging them to the products or jobs by using actual rates or predetermined rates. ഒന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ റേറ്റ് വെച്ചാണ് ജോബ്സ് അല്ലെ പ്രോഡക്ട്സിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പെൻസസ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത്. Actual rates can be calculated only by the end of the accounting period when the actual cost figures become available. By using such actual rates, the full amount of factory overhead is recovered from the product. But this is not practicable in all industries because of long term or because of long delay in getting the actual cost data. Therefore, what is that? Estimated cost is to be undertaken, or predetermined or standard rate for the recovery of the factory overhead should be fixed by the cost accountants. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിലേ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then the predetermined rate is calculated in advance of production. When the production is complete, the amount of factory overhead is calculated by multiplying the predetermined rate by the absorption base. Therefore, production can be measured by using any of the absorption bases like units of output, prime cost, labor hours, machine hours, or any base adopted for the recovery of the overheads. Therefore, predetermined rate is different from the actual rate. അല്ലെ, മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച റേറ്റ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കിട്ടുന്ന റേറ്റുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. ഒരു റേറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അത് ശരിയായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് വെച്ച് എത്രയാണോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്, അതായിരിക്കും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So there will be having some difference. Maybe it is under, maybe it is over. ഒന്നെങ്കിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് under and over absorption of the overheads. So we will look into that detail. What is this thing? So under absorption and over absorption. So the use of predetermined cost that simplifies
the recovery of overheads, but it has a major drawback. When the actual figures are arrived at by the end of the accounting period, there will be difference between actual and the predicted figures. The deviation resulting in the differences between actual amount incurred and overhead absorbed is known as under absorption or over absorption of overhead. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇതും പിന്നെ അതിനകത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില സമയത്ത് കൂടുതലാകാം, ചില സമയത്ത് കുറവാകാം. Okay, that is under absorption as well as over absorption. So what is this? When the overhead charge at the predetermined rate is less than the actual overhead, that is under absorption. For example, overhead absorbed as per predetermined rates is 950 and incurred on completion of the job is 1000. So 50 under absorbed overhead. അതാണ് 950 ആണ് predetermined rate വെച്ച് അതിന് കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണ്? 1000 ആണ്. അപ്പൊ എത്രയായി? 50 അണ്ടർ അബ്സോർബ്, കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി കൂടിയോ? പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് കൂടുതൽ ആണ്, ആക്ച്വൽ കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, overhead absorbed as per the predetermined rates is 1300 and overhead incurred on completion of the job it is 1200. So 100 over absorbed. അപ്പൊ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അണ്ടർ അബ്സോർബ്ഡ്, ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ്. പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് ആക്ച്വൽ റേറ്റിലും കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ അബ്സോർബ്ഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ്. ക്ലിയർ? Then why or what are the reasons with regard to such over or under absorption of overhead? Errors in estimation of the overhead that may lead to over or under absorption of overhead. Estimation കൊടുക്കുന്നത് അതുവഴി വരുന്ന തെറ്റുകൾ or errors may occur in level of production. ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ. Then if there are major deviations in the method of production, that may difference and it may occur also. Then seasonal variations or unexpected changes in the volume of production that may result in change in actual overhead. So seasonal variation or unexpected changes in the volume of production that may result in change in the actual overhead. Then changes in the production programs that due to unforeseen contingencies or unforeseen conditions that may lead to over or under absorption of overhead. So these are the differences between, these are the reasons between or reasons with regard to under absorption or over absorption of overhead. So errors in the estimation of overhead that may lead to over or under absorption of overhead. Errors may occur in level of production. Major deviations in the methods of production and then such differences may occur. Seasonal variation or unexpected changes in the volume of production that may also result in the such a change in the actual overheads with the predetermined overhead rate, and changes in the production programs that due to unforeseen conditions that may lead to over or under absorption of overhead, and also changes in the process of production by use of machinery or the labor that may result in variation in the cost also. And underutilization of the available capacity is another reason for over or under absorption of the cost. Then methods of the treatment of under or over absorbed overheads. One is adjusting the cost of the product by using supplementary rates. Exact rates, യഥാർത്ഥ rate use ചെയ്യാതെ supplementary rates utilize ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ writing off to costing profit or loss account. അതായത് ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പോലെ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, അടുത്ത വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. സോ വി വിൽ സീ ദ 3 cases. One is adjusting the cost of the products by using supplementary rates. If there is a major difference in the amount of under or over absorbed overhead, അതായത് predetermined റേറ്റിനെക്കാട്ടും ആക്ച്വൽ റേറ്റ് കൂടിയിരിക്കുകയും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഓർ ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ്, അങ്ങനെ ഓവർഹെഡ് വരികയാണ്, ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എ സപ്ലിമെന്ററി റേറ്റ്. ഒരു സപ്ലിമെന്ററി റേറ്റ് അതിന് കൊടുത്ത് ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നെസസറി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് സച്ച് തിങ്. There are 2 types of supplementary rates: positive or plus supplementary rates and negative or minus supplementary rates. So supplementary rate is equal to amount of over or under absorbed overhead divided by base used for recovery of such overhead. So the supplementary rates denotes what? Amount of over or under absorbed overhead
that is to be divided by the base used for recovery of such an overhead. അതായത് ഒരു സപ്ലിമെന്ററി റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അണ്ടർ ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓവർഹെഡ്സ് തമ്മിൽ ബിഗ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ടായെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി റേറ്റ്സ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ്. Second, writing of the costing, writing of that amount to costing profit and loss account. That's write off area. The amount of under or over absorbed orders can be transferred to costing profit and loss account to arrive at the actual net profit or loss. This is usually done when the difference is negligible. Cherry amount of major, then supplementary rates is advisable. Okay, so that is the case. One is adjusting the cost of production by using supplementary rates, then writing off it to costing profit and loss account and carry forward to the next year. Third case is what? It is carry forward to the next year. The balance of under or over absorbed overhead is transferred to an overhead suspense account and therefore the amount is carried forward for the absorption in the next year. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അതിനെ carry forward ചെയ്യുന്നു. So we will look into this, the one problem. See, a factory has 4 production departments, A, B, C, and D. The following overhead expenses were incurred in the production department during the month of the January 2015. So, following production overheads or factory overheads occurred here. Okay. Overhead absorbed were as follows: A, 4 per machine hour for 14,000 hours. B, 3 per labor hour for 8,000 hours. C, 50% of the direct labor cost of 56,000, and D, 5 per unit for 2,000 hours. So 2,000 units. Find out the amount of the overhead under absorbed or over absorbed by each department. So department wise, A, B, C, and D. 4 departments are there. Actual overhead. Actual overheads, that is how much? 48,000 for A, 26,000 for B, 21,000 for C, and 12,000 for D. Clear? Then overheads absorbed. What is? A is overhead absorbed 4 per machine hour for 14,000 hours. So 14,000 ഗുണം 4 എത്ര വരും? 56,000. Okay. Then 3 per labor hour for 8,000 hours, about 24,000. 8 3s are 24. Then C, 50% of the direct labor cost of 56,000. So 56,000 50% അപ്പം 28,000 okay. And last case, 5 per unit for 2,000. So it is 10,000. Okay. Then whether it is absorbed under or over, we need to check it. 48,000 is the actual. Here 56,000. So it is over, isn't it? So 8,000, that take the difference, over absorbed. Then 26,000, 24,000. So 2,000 under absorbed. Okay. 21,000, 28,000. So 7,000 over absorbed. And 12,000, 10,000. So 2,000 under absorbed. See, that is the same. Take the total. And sorry, plus minus. Okay. 48, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus. So 4,000, 8 plus 7, 15. 15 minus 4 is 11,000 plus 11,000. Clear? So this is the case with regard to just for just familiarizing with the problem of under or over absorbed, where 48,000 is the actual overhead, plus 56,000 is the absorbed overhead. So 48 minus 56 minus 8,000, it is over absorbed. B, 26,000 and 24,000, so it is under absorbed because how much? See, 24 only. 2,000 is under absorbed. This is 21,000 is the actual, while 28 is the predetermined. So more is there, isn't it? 7,000 over absorbed and 12,000, 10,000, 2,000 under absorbed, and taking the deviation as plus 11,000. That is also what is that? Over absorbed. Because which one? C. Simple is what? Negative is
more than positive. So that is also over-absorbed. Okay. So that is the case with regard to which one? Under or over-absorption of overhead. And another problem, Kinfra Industries Limited absorb overhead cost at the rate of how much? So this is just for you are familiar with the what is an under-absorption or what is an over-absorption. This theory is very important. It will ask. Direct labor hours worked, cost at the rate of ₹3 per labor hour. The following details are available from the books for the year ended 31st March 2016. Direct labor hours worked 50,000. Indirect labor cost is 35,000. Indirect material cost is 15,000. Then indirect material cost, the depreciation on plant, it is 55,000, and miscellaneous factory overheads 60,000. Calculate the overheads under or over absorb. Assume that there is no opening and closing stock of finished goods and work in progress. So overhead absorbed. What they are putting? Direct labor hours is 50,000. 50,000 ഇതിനുള്ള labor hours പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Rate per labor hour 3. So 50,000 into 3, 1,50,000 is the total labor hours expended or overheads expended or absorbed. Then next is what? Overheads incurred is what? How much? Actually incurred. Overheads incurred actually. So how much? Indirect material cost, it is 15,000. That is already given in the question. Then indirect labor cost, it is 35,000. Then depreciation on plant, that is 55,000. Then miscellaneous factory overheads, it is 60,000. So take the total. 1,65,000. See, this is the overhead actually incurred, and the overhead absorbed is 1,50,000. So it is minus 15,000. What is that? Over absorbed. So under absorbed. That is under absorbed, because overhead absorbed is what? 1,50,000. Then overheads incurred actually. ശരിയായിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്തത് 1,60,000. അപ്പൊ കുറവാണ് ഇവിടെ അല്ലെ? 1,50,000 ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്, ഇവിടെ കുറവാണ്. 15,000 കണ്ട് കുറവാണ്. So this is the case with the under and over absorption of overhead. Hope you are familiar with this. Please do as much as problems with this regarding what is that? Under absorption, over absorption, allocation, reapportionment, repeated distribution. Then what else is there? Simultaneous equation, step ladder, whatever be, what all things, allocation, starting from allocation, apportionment, reapportionment, all the methods, they very important with regard to this, and also the theory portion with regard to under and over absorption of overhead, machine hour rate, labor hour rate, like that. All are important in this area. Most of the things asking from these areas, like how to allocate an apportionment of the overhead, like that, and how to reapportionment of the allocated overheads, isn't it? So this is very important. So please do as much as problems by your own. Okay, use the practice problem, that exercise area also. So students, we are reaching the last part with regard to the fourth module, activity based costing. Activity based costing, like ABC analysis in material cost, always better control. Like the same in overhead, it is activity based costing. So ABC, that is activity based costing. Activity based costing is an accounting methodology used for assigning accurately the extent of the resources consumed and the overhead cost incurred to produce a product or render a services on the basis of the value addition activities. Value addition activities. It identifies the activities in an organization and assigns the cost of each activity to all the products and services according to the actual consumption by each product or services.
So what is that? It is the accounting methodology used for assigning accurately, correctly, the extent of the resources consumed and the overhead cost incurred in order to produce a product or rendering a service on the basis of value addition activities. So how it is to be used for assigning accurately, correctly the way in using the resources, okay, and also incurring the overhead cost in order to produce that product or rendering a service on the basis of the value addition activity. CIMA defines activity-based costing as the cost attribution to the cost units on the basis of the benefits received from indirect activities. നേരിട്ടുള്ളതല്ലാതെ indirectly what all things are to be incurred, the what is that, the benefits that is to be received from them, from this. Okay, so that is the activity based costing. So CIMA defines activity based costing as the cost attribution to the cost units on the basis of the benefits received from indirect activities. So that is the activity based costing. Then features with regard to or characteristics of activity based costing. One is division of cost into fixed and variable, that you are already aware. അല്ലെ, ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ്സ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ലൈഫ് പീരീഡ്, while variable overheads means vary according to the level of the productivity occurs or output occurs. So division of cost into fixed and variable. The total cost is divided into fixed cost and variable cost, which is necessary to provide the quality information to design a suitable cost system in a manufacturing concern. So division of cost into fixed and variable. Pattern of cost behavior. For the activity-based costing, the cost behavior patterns are grouped as volume-related, diversity-related, events-related, and time-related. സമയത്തിനനുസരിച്ച്, സംഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ diversity related, volume related. So division of cost into fixed and variable elements. Then pattern of the cost behavior, how the cost is to be behave. For activity based costing, the cost behavior, the activity based costing, the cost behavior patterns are grouped as to volume, how much productivity is to be increased, or how much volume of the sales is to be generated, isn't it? So volume related, diversity related, then events related, time related, etc. Then identifying the cost driver. A cost driver is the unit of an activity that causes the change in activity cost. Cost driver is any factor that causes a change in the cost of an activity. Cost driver in the sense means the factor that causes a change in the matter. ആ ചെലവ് ഇന്ന ഇത്രയും വരുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓരോ വർഷം ഓരോ മാസവും വരുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസ്, ഓരോ കോസ്റ്റ് വരുന്നതിനകത്ത്. സോ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഈസ് എനി ഫാക്ടർ ദാറ്റ് കോസസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഹാസ് ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫോർ ട്രേസിംഗ് ദ ഓവർഹെഡ് ടു എ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡന്റിഫൈയിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ. The cost driver can dictate the cost behavior pattern. So division of the cost into fixed and variable, then pattern of cost behavior, then identifying the cost driver, and finally dictating the cost behavior pattern. So these are the features or characteristics of activity based costing. Next is objectives or need of activity based costing. Objective of activity based costing are to rectify inaccurate cost information. തെറ്റായ കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. Then to allocate the overheads on activity basis. ഓരോ ഇതും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓവർഹെഡ്സ് അതിനനുസരിച്ച് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടൈംലി ഡിസിഷൻസ്. യഥാർത്ഥ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസ്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മാനേജ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്തുവഴി? ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ്. Steps in activity based costing. Identifying the activities that use the resources. ഏത് റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തുക. Identifying the cost driver associated with each activity. For the order processing activity, the cost driver could be number of orders. എത്ര ഓർഡർ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. Then
compute a cost rate per cost driver unit or transaction, and the cost driver rate could be the cost per order. ഓരോ ഓർഡറിനും വരുന്ന ചെലവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്. And assign the cost to the products by multiplying the cost driver rate by the volume of the cost driver units consumed by the product. So these are the steps in activity-based costing. So with that, we conclude the fourth module. So what all things are there in the fourth module? What is an overhead? What are the different types of overhead, or what is that? Direct or indirect overheads? What is that? And also that are directly traceable, direct overhead. Then indirectly traceable, indirect overhead. Okay, that are not directly traceable from the production cost or a cost or a unit or like that. That is indirect overhead. Then we see what are the steps in controlling the overhead cost. One is collection of the overhead. Another one is classification of the overhead. Then classification based on 6 steps that I already explained to you. Please have a thorough study with regard to that one. And also then allocation and apportionment of overhead. Then reapportionment of the allocated overhead. Under that, 6 methods, I think 5 methods are there, like a direct distribution method, then repeated distribution method, then simultaneous equation method, then step ladder method, and trial and error method. Then we see absorption of overhead. Under the absorption of overhead, there are several, based on several things, it is the overhead is to be absorbed. One is based on the percentage on the direct material cost, percentage on the direct labor cost, percentage on the prime cost, and then on the labor hours expended, and also labor hour rate, and also the machine hour rate. And today we see what is under absorption or over absorption of overhead like that, and also activity based costing, its steps relating to, and its features relating to, and the objects also with regard to the activity based costing. അതായത് നമ്മൾ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അനാലിസിസ് പോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അനാലിസിസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് costing. So please do as much as problems with this part regarding from the exercise problems like allocation, apportionment, reapportionment, and also machine hour rate, because always the questions are asking from these areas. So please do as it is, and please clear your doubts as have when occurred. Clear? And also please confirm after the video is uploaded. Please confirm it. Also, I'm going to end up the session or wind up the session